Evaluation and care. ये ची मतलब दारा pre-operative. Pre means before, operative means operation, care means simple care. ची माना दारा वक्त के ما patient را operate میکنم ما و شما باید چند نقاط در نظر داشته باشیم. هدف ازی چی است؟ identify the patient medical problems. patient کدام چی خونه داره؟ medical problem خونه داره، hypertension خونه داره، نفس تنگی خونه داره، دیگه myocardial infarction خونه داره. Number two, if further information is needed, if you want to investigate the patient for further diseases, for example, if the patient is aged, means patient is old age, you can advise him echocardiography for evaluation of heart disease, or if the patient is smoker, you can examine the patient or investigate the patient, or you can advise X-ray for this patient for the chest infection, yeah, for the emphysema, COPD. Number three, estimate the patient level of risk for the planned procedure. برای شما باید معلوم باشه که کدام ریسک خوریست در این پیشنت وقتی که ما when we operate the patient کله چې موږ پیشنت اپریټ کوو during operation یا during anesthesia در وقت بیهوشی یا بعد از اپریشن کدام چی مشکل خو نمیه. فار ایگزامپل یو پیشنت دا بالکل سټیبل ده، هغه مونږ اپریټ کول غواړو، اول باید هغه مونږ پوره انویسټیګیشن وکړو. فار ایگزامپل پیشنت د هرنیا سره راغلو، هرنیا انګواینل هرنیا سټیبل پیشنت ده، دا کومه ایمرجنسي نه ده، مونږ کولی شو دا اپریشن چې دا وځنډو. We can delay the procedure and investigate and properly treat the patient first, then we should go for the planned procedure. What is preoperative phase? Preoperative phase چی است؟ Definition just like it begins with the decision to perform surgery and continues until the patient reach the operating area. ये अच्छी वक्त शुरू में शा वक्त के सर्जन डिसीजन में गिरा बखातिर सर्जरी आज वक्त शुरू में शा ताची वक्त ताकि when the patient reach the operating area تا वक्त operation ये duration क्या asta ये रची मेगा pre-operative phase. فارسی زما فارسی خو لږه کمزوري ده، خو خدای دې وکړي چې ټول پې پوهیږي. انشاءالله کوشش به کوو د خپله فارسی به لږه قوي کړو د خیره. Pre-operative assessment should be performed by the anesthetist and the surgical team. وقتی که ما شما یک پیشنت را آپریت میکنم ورا باید دو تیم است، یک انستیتیست دیگه سرجیکل تیم است. این دو را چی میکنه؟ دیساید میکنه که یه پیشنت که است is it prepared for the surgery or not. ये चीज शामिल है. Number one, taking detailed history. ما باید as patient the detail تاریخچه بگیریم درباره بیماری. Number دو, clinical examination. patient را باید چی شوه؟ باید examine شوه. Number three, routine investigations. پیش از چی عملیات ما باید پیشنت را انویسټیګیټ کنیم. روټین انویسټیګیشنز مطلب دا ده چې CBC, complete blood count, that we will read in the further slides. CBC, LFTs, liver function test بخاطر چی جگر که هپاتایتس خونه داره، دیگه چی اسایتیس خونه داره،
cirrhosis خو نه داره RFTs renal function test دیگه X-ray chest به خاطر که پیشنت خو چی نفس تنگی نداره یا chest infection نداره. If any abnormality is found, it should be treated. اگر ما پیشنت را که وقتی که چی اینوستیگیت میکنم د ای چی بیماری آمد او را باید تریت شوه پیش از عملیات. بعد از او مطلب ورسته دینا we should treat we should proceed for the surgery. Pre-operative assessment. Pre-operative پیش از اپریشن از عملیات we should موږ باید د لاندې څون هغه دي points دي we should take it in minds. Number 1, review pre-operative laboratory and diagnostic studies. Number 2, review the patient health history. Number 3, assess physical needs. Number 4, assess psychological needs. Number 5, assess cultural needs. We will study it one by one in the next slides. Review of pre-operative laboratory and diagnostic studies. وقتی که ما یک پیشنت را چی میکنم آپریت میکنم چند چی هسته یو څو ټیسټونه دي we should take it we should have these before the surgery. Number 1, CBC, complete blood count. Complete the each دکی چی راځي anemia patient خو چی نداره کمخونی خو نداره TLC شرا میبینم که the TLC means if the patient has an infection. platelets بخاطر که بخاطر surgery platelets اگر کم می باشه it means patient will bleed. LFTs liver function test بخاطر چی بخاطر جگر د جگر خو دا مشکل نداره. RFTs renal function test the kidneys خو دا مشکل نداره. serum electrolytes sodium potassium ये deranged خو نیسته. BSR sugar level it is very important بسیار چی است مهم است. پیشنت خو دیابتیز خو نیسته یا شوگر لیول کی است و های خو نیسته یا مطلب if it is high or down we should see it, we should investigate the patient. Urine analysis for urinary infections. Chest x-ray بخاطر چی پیشنت کدام chest infection خو نداره نفس تنگی خو نداره effusion خو نداره. ECG electrocardiography in this we see that is there any cardiac diseases like myocardial infarction, angina, etc. PT, APTT and INR. PT prothrombin APTT activated partial thromboplastin time, INR international normalized ratio. These investigations are must before the operation. The Jamal likely CBC, LFTs, RFTs, serum electrolytes, BSR, urine analysis, chest X-ray, ECG, PTA, PTT, INR. The مخکې عملیاتونه دا ټول ضروری دي because we will face with the complications during surgery, during anesthesia or after the anesthesia. Review the patient's health history. We should take the detailed history of the presenting illness. Patient Peshima Ahmad, for example, if the patient has appendicitis, patient appendix dara, ما باید از detailed history بگیریم. past medical history. Patient چی خو نداره، کدام مریضی خو نداره، hypertension خو نداره،
کوم د زړه بیماری خو نه لري، نفس تنګي خو نه لري. دا شیان ډېر امپورټنټ دي. past surgical history, is the patient previously operated or not. مخکې که کوم همدغه پیشنټ اپریټ شوی وي، we should have information about that. Any past history with anesthesia. پیشنټ ته مخکې هم کومه بېهوشي ورکړله شوې ده او که نه. Any history of allergies. پیشنټ چی خو نه داره، الرجی خو نه داره، کتی چی دوایی یا بیهوشی. Presenting medication. Is patient taking any medicine right now؟ کوم میډیسن اخلي بخاطر MI myocardial infarction، بخاطر نفس تنگی، بخاطر هایپرتنشن، بخاطر دیابتیز، شوگر. ایرا باید برای ما و شما معلوم باشه. سیستمیک ریویو. سیستمیک دایی چی می آیا؟ کاردیوواسکولار سیستم، تاسو به شاید میډیسن کې ویلي. ریسپیریټری سیستم، تنفسي سیستم. ابډامینل. دا شیان چې دي موږ ته باید پیشنټ باره کې ډېر ډیټیل هر څه معلوم وي. Assess physical needs. Physical needs, it means patient خبرې کولی شي، ability to communicate. Level of consciousness, patient conscious ده یا unconscious ده. Ability to move, patient move کرده میتونه یعنی. Assess psychological needs. When we operate the patient, we should take in mind that is the patient happy or sad for the procedure that we performed. برای ما شما باید یه معلوم باشه که مریض خوش است before operation یا he is feeling unhappy. Level of understanding the surgical procedure and pre and post operative instructions. ما باید موږ تاسو باید مریض ته دا ووایو. we should tell the patient about the surgery that we performed, about the pre and post operative instruction. چې مخکې د اپریشن نه پیش از عملیات چی ضروری است، بعد از عملیات که است، کدام احتیاط، کدام چی دوایی، یه چیزا ما باید مونږ باید مریض ته دا شیان باید ووایو اول نه. Assess cultural needs. کوم ژبه چې مونږ یوز کوو، کوم لینګویج باندې چې مونږ خبرې کوو، پیشنټ پوهیږي دې شي باندې او پوهیږي که نه پوهیږي. someone should translate in his own language. کدام سوال اگر دارین. Specific pre-operative problems and their managements. چند بیماری است که او را باید properly investigate شوه، باید properly treat شوه before elective surgery. Elective surgery means there is no emergency. First we should treat the medical problems and then we should go for the planned procedures. If the patient is suffering from any disease, patient agar kudam chi dara disease dara other than surgical issue, surgical issue hoge tashta other than, it should be treated to prevent complications during and after surgery. Ira by chi shawa by treat shawa to prevent complications, تاکي as complication چی شوه، complication مخنیوی وشي during and after surgery. د دوران سرجری یا بعد از د دوران عملیات یا بعد از عملیات. Specific medical problems should be corrected before elective surgery
but during emergency surgery, you can operate the patient as early as possible. Medical patient के غیر अच्छी surgical issue बीमार मरीजी देगा for example ये hypertension diabetes respiratory problems अगर داشته باشه او را باید treat شوه लेकिन अगर چی می باشه emergency می باشه there is no need که چرته یو پیشنت emergency کې راغلو there is no need to treat the medical problems medical کوم disease چې د پیشنت لري there is no need to treat it ځکه چې emergency د یو پیشنت ده کته ان ټایم اپریټ نه کې I think he will die that's why you can operate the patient as early as possible. Number one, cardiovascular disease. It should be investigated and treated before elective surgery. Patient अगर खुदा मरीजी چی داره cardiovascular داره او را باید چی شوه investigate شوه treat شوه پیش از چی elective surgery که چی نمی باشه emergency نمی باشه. If the patient has myocardial infarction, we should wait for the surgery and treat it first. अगर पेशेंट چی داره myocardial infarction داره heart attack simply heart attack که چیرته ولري یو پیشنت we should wait for the surgery and treat it first باید چی شوه انتظار شوه اول باید چی heart attack که است یه را باید treat شوه بعد از او we should proceed for the surgery minimum 3 months and maximum 6 months कम से कम minimum 3 months we can wait for the surgery and maximum we can wait for the 6 months it means minimum چې دا 3 months کې اگر if we operate the patient it will be at high risk then the patient we operate at 6 months or after the 6 months. Hypertension. Prior to elective surgery, blood pressure should be controlled to near. Sorry, spelling typing غلطی دلته. It should be controlled to near 160 by 90 mmHg. Patient अगर چی می باشه hypertensive می باشه او را باید we should control the blood pressure. blood pressure باید کنټرول شي کم تقریبا 160 by 90 ته چې ورسیږي you can proceed for the surgery. anemia کمخونی patient اگر چی داره کمخونی داره it should be treated with iron supplements or with blood transfusion if HB means hemoglobin is less than 8 gram per dl. که چېرته پیشنټ انیمیا ولري هغه باید ورا باید چی کنیم ورا ټریټ کنیم یا with iron supplements oral iron supplements tablets سره کولای شي د هغه کمخوني پوره شي یا if blood transfusion is required if the HB is less than 8 gram per dl که چېرته hemoglobin چې دا less than 8 gram per dl وو you can transfuse the blood transfusion ورته وکړه. Respiratory disease anesthesia and surgery have deleterious effect on respiratory system. It should be treated before surgery. Respiratory disease these are very important for the anesthetist and the surgeon as it has deleterious effects. The ډېر خطرناک افیکټونه دي on respiratory system. So we should treat it before surgery. Coagulation disorders. Those patients who are on warfarin should be stopped 5 days before surgery. If the patient has bleeding disorders, those patients who have bleeding disorders
first we should treat it. For example, agar patient chi megra warfarin megra بخاطر chi anticoagulation, it should be stopped 5 days before surgery. Kachirta patient warfarin use kavi 5 days before surgery we should stop it to prevent bleeding during the surgery, and those on heparin should be stopped 2 hours before operation. هغه چې heparin use کوي, for example if the patient is having any vascular diseases, for that purpose he is using heparin, it should be stopped 2 hours before operation. 2 ساعته دو ساعت پیش از عملیات you can stop it. Diabetes mellitus, simple as we can say sugar. Patient agar sugar dara, diabetes patients are at a very high risk and are prone to have sepsis and delayed wound healing. Those patients who have diabetes, they are at high risk. Either she has the high risk and are more prone to have sepsis. Patient he will go into sepsis and delayed wound healing. Wound zakham ki, for example, we operate the patient, if we stitch the wound, it will be infected due to uncontrolled diabetes mellitus. Our patient will go into sepsis. So we should control the sugar level before elective surgery. یره باید چې شوګر لیولش باید کنټرول شوه. بعد از which we can proceed for the elective surgery. Obtaining informed consent. پیش از عملیات ما از پیشنت چی امضا میگیریم، یک ساین میگیریم، اجازه نامه را چی میکنیم، ساین میکنیم به خاطر چی، به خاطر عملیات. It is called as informed consent. So before surgery, the patient must sign a surgical consent form or operating permit. پیش از عملیات ما باید consent اجازت نامه را چی کنیم، باید as patient، as مریض یا as attendant چی کنیم، باید ایرا sign کنیم. Patient must sign a consent form for any procedure that requires anesthesia and has a risk of complications. Consent اجازتنامه د ای باید ما با پیشنت یا مریض کی هستا یا اتندنتش کی هستا او باید ما بگوییم که عملیات که ما میکنیم کمپلیکیشن هم داره، در وقت بیهوشی یا در وقتی که عملیات یا بعد از عملیات. We should explain in detail. If the patient is confused or unconscious, a family member must sign the consent form. اگر patient اگر چی می باشه، confused می باشه، conscious نمی باشه، you can sign it from the family member. For example از برادرش یا از خواهرش اجازه نامه را چی میکنیم، ساین میکنیم. که چرته پیشنت چې دا کنفیوز وي یا انکانشیس وي، هوش کې نه وي، بهوش وي، مونږ څه کوو، بیا د هغه فیملی ممبر چې دا د هغې نه مونږ ساین او اجازت نامه چې دا هغه ساین کوو. In emergency procedure, the surgeon may have to operate without consent. However, make every efforts to obtain consent by telephone or any others. If the patient come in emergency and the patient needs emergency procedure, patient for example the emergency amad
فار ایگزامپل اټنډنټش نبود د ای حالت ما باید what we should do, there is no need for consent. ضرورت نشته چې موږ کنسنت واخلو. بیا هم we should try to take consent by telephone. د هغې فیملی ممبر ته موږ ټلیفون باندې خبرې وکړو چې مریض سیریس ده, the patient is serious, we should operate within 30 minutes or within 1 hour. ته به خپل بیسټ ټرای کوي چې په ټلیفون یا په بل شي باندې د هغې کنسنټ واخلي. Preoperative teaching plan. Teaching the patient about their surgical procedure and expectation before and after surgery is best and before surgery. Era teaching plan چی معنا داره؟ ما باید پیش از عملیات یا بعد از عملیات برای پیشنت باید ये मालूम باشه که اپریشن که است کامیاب میشه یا ناکام میشه. Preoperative medication. Preoperative medication की ज़रूरी است दवाई पेश از اپریشن. Preoperative pain control. پیش از عملیات پین دردش چی باشه باید کنترل باشه. Preoperative IV lines, intravenous lines, کنول شاید افغانستان ورته وایي, and tubing. پیش از چی از عملیات پیشنټ چې دا هغه باید IV لاین پاس وي. ټیوبینګ هغه چې جنرال سرجري هغه دا شاید تاسو ته بیا په ونه شي. نو دا شیان چې دي په دې ټیچینګ پلان کې راځي that they are important. Physical preparation. Physically patient باید prepared وي. That we will discuss one by one. Nutrition and fluid, hygiene, medications, sleep, surgical scan preparation, and vital signs. We will discuss it one by one. Nutrition and fluids. Adequate hydration and nutrition promote healing. وقتی پیشنٹ چې باشه هایډریټ باشه, مطلب د هغې مایعات چې دي پوره وي, نیوټریشن صحیح وي, it will promote healing. زخم که است او بزودی چی میشه جور میشه. Number 2, NPO, nothing by mouth after midnight. وقتی که for example, if we have the operation tomorrow, we should NPO. مریض ته باید یو شی ورنه کی after midnight, for example 12 am. اکثره شپې 12 بجې چې ده خوراک بندو. NPO means nothing by mouth, means we shouldn't give him food and fluids. Current guidelines for consumption of clear liquids up to 2 hours. Kachirta clear liquids, for example abwasha, we should stop it 2 hours before surgery. Consumption of breast milk 4 hours before surgery. Kachirta mashumi شودې چې د مور نه اخلي, it should be stopped 4 hours before surgery. Formula milk and light meal like tea and toast 6 hours before surgery. A heavier meal 8 hours before surgery. The food we use routinely should be stopped 8 hours before surgery. Hygiene. In some settings, patients are asked to bath or shower the evening or morning of surgery. بعضې داسې هاسپټلې دي چې په هغې کې before operation پیشنټ چې دا هغه اډوایس کېږي چې ته شاور واخله at the morning of surgery یا at the evening of surgery for the hygiene to prevent infection. The purpose of hygiene is to reduce the risk of wound infection. Hygiene چی مطلب داره to reduce the risk of wound infection که wound که است वो چی نباشه infect نباشه. Preoperative medications. بعضی چی است دوای است که پیش از عملیات ضروری می باشه.
Medications given to patient prior going to operating room. These are antiemetics بخاطر چی vomiting استعمال میشه. Sedatives patient را که چی باید چی شوه sedate شوه. Antibiotics بخاطر که چی chance of infection we should reduce the chance of infection بخاطر ای ما چی میگویم که patient را antibiotics we gave him antibiotics. Sleep very important. अक्सर पेशेंटान ची ऑपरेट की the night before operation patient the anxiety भी तशवीश की भी अक्सर पेशेंट ची दी दغه blood pressure high राځي دغه وجنه operation چې دغه ډیلی کیږي وزنډیږي. Nurses should do everything to help the patient sleep the night before surgery. Adequate sleep helps the patient manage the stress of surgery. Stress مریض ته چې کله د سرجری وجنه هغه په سټریس کې کیږي دغه لپاره سلیپ چې دا ډیر امپورټنت ده. It is very important. دغه لپاره څه کوو the night before surgery هغه ته موږ لګزارټنل په نوم سره ټابلیټس یا الپرازولام دغه نایټ بیفور سرجری موږ ورکوو تر څو چې د سرجری سټریس چې ده هغه کم شي او پیشنټ چې دا بلډ پریشر وغیره دا شیان high نشي. Skin preparation. The surgical site is cleaned with antimicrobials or remove the hair at the site of surgery. The surgical site is cleaned with antimicrobials. کوم ځای چې موږ اپریټ کوو هغه باید antimicrobial سره موږ صفا کړو. Remove the hairs at the site of surgery. Hairs ویختان موی شاید ته وایي فارسی کې. It should be removed at the site of surgery. For example, if we operate the patient for inguinal hernia or for any abdominal procedure, we should remove it. For what purpose? For to prevent infection. Safety protocol. Identify the patient in surgery to perform. Surgeon should be safe. We should know about the patient, that which patient is operated for the which procedure. For example, we have about 10 patients on the list. We should know that, for example, Ahmad patient is having thyroid problems. Mahmoud patient is having inguinal hernia. We should have these informations. Surgical site markings. For example, we operate the right side of the patient, the right inguinal hernia. We should mark the right side. تر څو چې سرجن ته دا معلومه وي چې رائټ سایډ اپریشن کیږي. ځکه اکثر بعضی وخت داسې کیږي اکثر خو نه کیږي چې رائټ سایډ په ځای لیفټ سایډ رائټ سایډ اپریشن په ځای چې دا لیفټ سایډ چې دا اپریټ شي. نو د لپاره surgical site marking is very important. Vital signs. Nurse should document vitals before surgery such as elevated blood pressure, pulse, respiratory rate and temperature. Nurse باید before patient's operation باید څه وکړي blood pressure مریض blood pressure, pulse دغه pulse, respiratory rate او temperature دا باید نرس چې دا ډاکومنٹ کی که چېرته blood pressure high وو یا pulse شي patient the patient is tachycardic یا patient چې دا دغه temperature high وو هغه باید ډاکومنٹ شي. Thank you. اگر کدام سوال دارین